Okay. Can you hear me with it? What about audio and video? Audio, video എവിടെ ഉണ്ട്? Okay. Okay. Within heat, today we are going to discuss about heat lesson. In heat, we have discussed calorimetry part and phase changes. Calorimetry part and phase changes. Okay. Calorimetry part and phase changes for there. Now, today we are going to discuss about expansion. Expansion. Actually, expansion is a little bit descriptive subunit. Descriptive subunit means today expansion. When we are considering about expansion, we have to consider about solid expansion, liquid expansion, as well as gas expansions. So when you are going to discuss about gas expansion, that is a separately another unit. Because we have to learn some chemistry there. Therefore, it is something like separate unit. Anyway, now we are going to discuss about expansion. Expansion. Then, title topic today, expansion. Okay, we know there are main three states of matter. What are those states? Solid, liquid, and gas. Solid, liquid, and gas. And so all of those states consist of particles. Okay, particles. You know that thing. So if you consider about atomic structure, okay, atomic structure means lattice structure. There are atoms. There are atoms. In between those atoms, okay, there are intermolecular bonds. We have discussed this atomic structure in calorimetry today. So this is the atomic structure. Every state of matter consists of molecule atoms today or lattice structure, and those structures are made out of atoms or small particles. In between those particles, there are intermolecular bonds. Okay. According to the strength of intermolecular bond, we can categorize three states of matters. Okay. Solid, gas, and liquid. And okay. Look at this one. So when we supply heat energy, to such kind of atomic structure, suppose we are going to supply heat energy. Now we are going to supply heat energy to this structure. So if we supply heat energy to this structure, what will happen? Definitely, once this heat energy is absorbed by those atoms, what will happen? Its vibrational kinetic energy will be increased.
vibration, or sometimes linear kinetic energy can be increased. Okay, it can be increased. So, what will happen? What will happen after that? Okay. Once we supply heat energy to this lattice structure, that heat energy will be absorbed by those atoms. After that, they will vibrate. They will vibrate very fastly. Or their amplitudes of vibration, will be increased because kinetic energy increased. Their kinetic energies are increased. Therefore, the amplitude of vibration will be increased. මොකද වෙන්නේ මේ heat energy එක මෙයා absorb කරනවා. heat energy එක absorb කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ kinetic energy වැඩි වෙනවා. kinetic energy වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ vibrate වෙන amplitudes මොකද වෙන්නේ? ගොඩක් වැඩි වෙනවා. vibrate amplitudes වැඩි වෙනවා. මේක තේරෙනවා නේද? If you got that one, please raise the hand. What will happen after that? You know, suppose now there is a particle. Okay. Now this particle is moving like this. So this is a vibration. Suppose this particle moves up to this location, and then again moves up to this location. So likewise, this particle vibrates about this point. Suppose if we increase the amplitude, of vibration, what will happen? Initially this particle vibrate around this section. If we increase the amplitude, what will happen? It will occupy more space. Initially, this particle occupied this much of space. But after that, if we increase the amplitude, now this particle occupies this much of space. That means that particle will occupy more space. මේ amplitude එක වැඩි වෙච්ච ගමන් මොකද වෙන්නේ? කලින් පුතේ particles මේ වගේ space එකක් තමයි occupy කරේ. දැන් මෙයාගේ occupy වෙන space එක වැඩි වෙනවා. Therefore, we can observe that thing as a increase of dimension of that particle, of that object. හරිද? දැන් මේ particle එකක් occupy වෙන space එක වැඩි වුණා පුතේ. ඕනම object එකක් හැදලා තියෙන මේ වගේ particles මේ ලක්ෂ ගානකින්. දැන් ඔය හැම particle එකකම මේ occupy වෙන space එක වැඩි වුණොත් මේ වගේ. හැම particle එකකම මේ වගේ occupy වෙන space එක වැඩි වුණොත් what will happen? Then we can see that entire object occupies more space than the initial state. That means we can observe an increment in dimension of that object. ඒක තේරෙනවා තුස්සන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා? මේක තේරෙනවා තුස්සන් මම කියපේ මොකද වෙන්නේ? අපි heat energy එක supply කරන හොඳට අහන්න ඉස්සර අපි heat energy supply කරගම මොකද වෙන්නේ? මේගොල්ලන්ගේ මේ vibrational energy එක වැඩි වෙලා මේගොල්ලෝ amplitude වැඩි වෙනවා මේගොල්ලෝ vibrate වෙන amplitude වැඩි වෙනවා vibrate වෙන amplitude වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ පුතේ ඒගොල්ලෝ space එක occupy කරන ඉඩ ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා
එක පාටිකල් එකක් ඔය වගේ වුණාම ඉතුරු ඔක්කොම පාටිකල් උත්තම වෙනවනේ පුතේ. එතකොට අපිට මේක පේනවා අර ඔබ්ජෙක්ට් එක ටිකක් ලොකු වුණා. ඔබ්ජෙක්ට් එක ලොකු වුණා වගේ. ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එක දැන් කලින්ට වඩා ලොකු ස්පේස් එකක් දැන් අරගන්නවා. පැහැදිලි නම් අතොස්සන. ඒක තේරෙනවද අතොස්සන? ඒක පැහැදිලි නම් අතොස්සන. වෙච්ච. Right. Thank you. This process is called expansion. This process is called expansion. Okay. So we can see that thing. We can see that actually, if we supply heat to an object, especially metal or especially conductive material, we can clearly see that thing. We can see an expansion. We can see the dimension of that material increases. The dimension of that material increases. So what is the reason of that? What is the reason for that? Due to the heat energy, the particle inside that material absorb that heat energy. After that, their vibrational kinetic energies are increased. As a result of that, their amplitudes of vibrations increase. Then that means those particles will occupy more space than the initial state. Okay. So that is the reason we can observe the dimension of that object increases. Okay. Within this process is called expansion. That is the meaning of expansion. අපි ඒක දාගමු. හොඳින් මෙන්න. Okay, there is one. When heat energy is supplied, when heat energy is supplied to an object,
to an object. Its particles, its particles its particles will absorb that heat energy. Its particles will absorb that heat energy. Then their kinetic energies increases. Then their kinetic energies increase. As a result of that, as a result of that, as a result of that, the amplitude of vibration, the amplitude of vibration of those particles will be increased. Okay. Uh, Pengasih repeat karena
Therefore, the amplitude of vibration, okay, the amplitudes of vibration of those particles will be increased. Will be increased. The amplitudes of vibration of those particles will be increased. Production. Okay. That means, that means particles will occupy more space. That means particles will occupy more space. Particles will occupy more space. As all the particles, as all the particles, as all the particles undergo this process, as all the particles undergo this process, we can observe an increment in dimensions, an increment in dimensions of the object. This is called thermal expansion. This is called thermal expansion. Okay. Okay, when we consider about thermal expansion,
we can separately discuss. Actually, we have to separately discuss the thermal expansion of solid object, liquid, and gases. Liquid and gases. Therefore, thermal expansion mainly categorized under the three categories: solid expansion, liquid expansion, and gas expansions. So, when we consider about solid expansion today, you know, there are three main solid materials. Okay, but some solid materials have a length only. You know about this kind of pin, small rods, wires. Those kind of materials have a length, no, length. Okay, we cannot actually they have a very small volume as well as a cross section, but they can be neglected. No, actually, mainly those materials have a length. Therefore, when we give a heat energy to that kind of material, such kind of material, but we can see an increment in length. Length එක වැඩි වෙනවා තමයි අපිට පේන්නේ. The steel rod එකකට කම්බි එකට අපි heat එක supply කරාම අපිට පේන්නේ යාගේ length එක වැඩි වෙනවා. Therefore, such kind of expansions are called as linear expansion. Actually, linear expansion can be seen for linear material. Linear materials means they have a linear dimension only. Therefore, solid expansion can be further categorized into three main sections. First one is linear expansion. For the linear expansion, we can observe an increment in length. Length की increment क्या कभी लगा दें length की वैल्यू लाती है. That is called linear expansion. But there are some another kind of materials. They have a area only. Area only. Something like a lamina or plate, sheet. Okay, those kind of material. Those are solid materials. Solid sheets. Sheets. Then plates and the laminas. Okay. So those kind of materials have a area. Therefore, when we give a heat to such kind of materials, we can see a expansion in area. Area and we call it as area expansion. Linear expansion, then area expansion. Anyway. T1, T2, T2 is higher than T1. Then another type of solid materials, there are some another type of solid materials, okay? They have a 3D view, 3D shape. That means they have length as well as width as well as height. So such kind of material shows a volume expansion.
volume expansion. Therefore, other type of expansion is volume expansion. ඇත්තට ප්‍රශ්නයක් ඇයි මේ වොලියුම් එක වැඩි වෙන්නේ නැති කියලා ඇත්ත වැඩි වෙනවා වොලියුම් එක. හැබැයි අපි මෙයාගේ වොලියුම් එක අපි කතා කරන්නේ ලීනියර්. මොකද ඒවා නිග්ලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් නිසා. මෙයාගේ වොලියුම් එක අපි කතා කරන්නේ නිකන් ඒරියා එකක් විදිහට. හේතුව අනිත් ඒවා නිග්ලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් නිසා. හරි. ඒකයි වෙන්නේ ඇත්තටම. Volume expansion. Volume එක වැඩි. Is that clear? ඒක තේරෙනවද ප්‍රශ්න? I need responses from everyone, but I haven't given a response to everyone. But when it comes to liquid, liquid has a what can I some specific volume on it. They have a volume back with anything. They do not have any shape. If it has a solid material, it has a shape to it. But liquid material does not have any shape. Therefore, we can only consider the volume expansion of liquids. Liquids වල volume expansion විතරයි අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. අපිට මෙයාගේ liquid එකක අපිට area එක වැඩි වීමක්වත් length එකක් වැඩි වීමක්වත් අපිට කියන්න බෑ. එහෙම දෙයක් නෑ. Liquid එකේ area එකක්වත් length එකක්වත් නෑ. හරි. Therefore, we can only consider the volume expansions. හරි. If you consider liquid protein, there's only volume expansion. Gas ගැන මම මොස්සේ කතා කරනවා. Gas කතන්දරයක් තියෙනවා. Gas actually, if you consider about gases, they do not have any specific shape or volume. Volume back නැහැ. Volume back නැහැ. Therefore, when it comes to expansion of gases, we have to consider two scenarios. නෑ නිකන් හිතන්න මේව දෙයක් අපි ගෑස් ටිකක් මොකක් හරි හරි නිකන් අර ප්‍රෙෂර් කුකර් එකක් නැත්නම් බොයිලර් එකක් වගේ කියලා හිතන්න. ඒකක නිකන් දාලා අපි රත් කරනවා. මොකද වෙන්නේ? ගෑස් ටිකක් මම දානවා අපිට මේ මොකක් හරි මේ වගේ කන්ටේනර් එකක මේ ගෑස් මොලිකියුල්ස් දාලා දැන් මම රත් කරනවා. What will happen? Actually, this may container has a specific shape. I mean, yeah, प्रसारण विनायक तो मैं expansion विनायक तो बहुत नहीं. Actually, kinetic energy of those gas materials will be increased, but they cannot expand. They cannot expand because this is a closed environment. So, in such cases, what will happen? The pressure inside this vessel will be increased. ඒකනේ කියන්නේ බොයිලර් එහෙම පුපියාර පුපුරනවා අහලා තියෙනවද මේක තියෙනවද බොයිලර්ස් එහෙම මේ පුපුරනවා දැන් අපි ප්‍රෙෂර් කුකර් එකක් පවා අපි ගන්නවා ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙනකොට ඔක පුපුරන්න පුළුවන් හරිද ඒක නිසා තමයි අර අපි අර මේ ප්‍රෙෂර් එක අඩු කරන්න ඇට්මොස්ෆියර් එකට අපි සාමාන්‍යයෙන් අර මේ පොඩි සිදුරක් හදලා තියෙනවා හරිද ප්‍රෙෂර් එක ස්ටැබ්ලිෂ් කරන්න ඒ වගේ එහෙම එන්නේ ප්‍රෙෂර් ඉන්ක්‍රීස් වෙනවා ඒ නිසා ගෑස් එක්ස්පැන්ෂන් එක පුතේ එතන අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ මේ වගේ constant volume එකක් තිබ්බොත් එහෙම ඒක එයාගේ volume එක expand වෙන්නේ pressure තමයි increase වෙන්නේ pressure increment එකක් තව සමහර වෙලාව තියෙනවා මේ they are free to increase the volume ඊටාන මෙතන මෙහෙම piston එකක් තියෙනවා කියන්නේ මේ smooth piston එකක් එන්නේ gases වලින් දැන් අපි මෙයාම මේ විදිහට හිතක් කරනවා. Now this piston is free to move with it. So what will happen when
when we give heat energy to these gas molecules, their kinetic energy will be increased. So as a result of that, they will collide with this piston, and this piston will be moved into the right hand side of it. As a result of that, the volume of the gas will be increased. And මෙතනදී වෙන්නේ volume එක increase වෙනවා. මෙතනදී volume එක නෙවෙයි වෙන්නේ මෙතනදී pressure එක increase වෙනවා. මෙතන pressure එක constant තියාගෙන තමයි volume එක increase වෙන්නේ. හරිද? And therefore, when it comes to gas expansion today, we have to consider two scenarios. One is the volume expansion under constant pressure condition. Pressure expansion under constant volume condition. And volume expansion under constant pressure condition. Pressure expansion under constant volume condition. Those are the two scenarios. Is that clear? තේරුණා පුස්සන්න? මේක තේරුණා පුස්සන්න? Gas expansion එකේ. Right? When it comes to gas expansion today, we have considered two scenarios. One is volume expansion under constant pressure condition. Constant pressure condition. ඊළඟට second one, pressure expansion under constant volume condition. This one. ඒක තේරෙනවද තුස්සන්? ඒක පැහැදිලි නේද තුස්සන්? very good. එහෙනම් මේ chart එක දාගන්න පුතේ මේ තමයි thermal expansion එකේ තනි කරම එන lessons ටික තියෙන්නේ. මේ lessons වලින් තමයි අපේ questions අහන්නේ.
Another thing. I finish. Done. Okay. Now I'm topic solid expansion. Solid expansion. Solid expansion. Another topic, the first subtopic is linear expansion. Linear expansion. Okay. Linear expansion. Number one. Solid expansion. Subtopic is linear expansion. Another topic, another subtopic. Another subtopic, factors affecting to linear expansion. Factors affecting to linear expansion. Okay, we do. Suppose now we are going to consider about linear material. So linear material, then if we consider about particles within the material today, they have a vibration like this. So when we give a heat energy, when we give a heat energy to this material, what will happen? That heat energy will be absorbed by those particles. Those particles.
then their vibrational amplitude will be increased. As a result of that, we can observe an increment in the length. Okay, so that is a procedure. Then, what are the factors that influence to the final length පුතේ? or expansion එකට බලපාන factors මොනවද? එහෙනම් බලමු. මොනවද factors expansion එකට බලපාන? Definitely, පුතේ, the kinetic energy change. The kinetic energy change definitely influence to the final dimension. Because if we give more kinetic energy, to these particles, their amplitudes will be further increases. So as a result of that, the expansion will be increases. Will be increased. ඒ කියන්නේ අපි වැඩිපුර kinetic energy එකක් දෙන්න එයාගේ expansion එක වැඩි වෙනවා. හේතුව අපි දෙන energy එක වැඩි වෙන්න එයාගේ අර amplitudes වල වැඩි වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. amplitudes වැඩි වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට අපිට වැඩිපුර length එකක් අපිට එන්නේ. Therefore, if we give more kinetic energy to those particles, we can observe more expansion. That means expansion directly proportional kinetic energy change. තේරුණා තුස්සන්නේ? ඒක තේරුණා තුස්සන්නේ? ඒක තේරුණා තුස්සන්නේ? I need responses from everyone. තේරුණා නැත්නම් හැල්පේ සසලු සහස් විරත් තේරුණාද? අපි වැඩිපුර kinetic energy එකක් දෙනවා කියලා කියන්නේ මම වැඩිපුර expansion කරනවා. හරි? එහෙනම් expansion එක kinetic energy change එක depend වෙනවා. change වෙනවා. initial kinetic energy සහ final kinetic energy එක අතර තියෙන change එක. ඔක depend. With the kinetic energy change, that means we cannot measure that thing because we do not know how to measure the kinetic energy of those particles. That is not a measurable thing. But we know one thing. Kinetic energy depends on temperature. And this is not a measurable thing, but we know kinetic energy depends on temperature. Kinetic energy depends on temperature. Therefore, kinetic energy change depends on temperature change. Temperature. Therefore, expansion depends on final and initial temperature difference. Therefore, expansion would be, that is the first factor. Therefore, expansion depends on temperature change. Temperature change. ඒක තේරෙනවා තුස්සන්න මම කියපේක. මම බොහොම logically මම ඒක ඔප්පු කරේ. නිකම් බොක්කලා කිව්වා නෙමෙයි. තේරෙනවා තුස්. ඔළුවට දාගන්න logically ඔබ කටපාඩම් කරන්න පුළුවන් කටපාඩම් කරලා තේරුමක් නේ. හරිද? expansion එක depend වෙනවා kinetic energy change එකකට. පොතේ kinetic energy change කියන්නේ measurable එකක් නෙවෙයි. හැබැයි මම දන්නවා kinetic energy කියලා කියන එක depend වෙනවා temperature. එහෙනම් kinetic energy change කියන එක කියන්නේ temperature change එකට depend කරන පුළුවන්. හරි?
Therefore, expansion depends on change in temperature. Change in temperature. That is number one. That is number one. This is the first factor. Here, today, this expansion. Suppose there are only, suppose there's only one particle. So if there's only one particle, if we give a kinetic energy to that particle, its amplitude will be increased. But if there are more particles, here, if we give a kinetic energy, amplitudes of all of them will be increased. Therefore, we can observe more increment in that made the occasion. That means if there are more particles here, each and every amplitudes of each and every particle, amplitudes of each and every particle will be increased. Therefore, all of them will be contributed to the final expansion. So, when the number of particles increases, in the original length, in the original material, definitely expansion will be increased. ඒ කියන්නේ original material එකේ particles වැඩිපුර තියෙනවා කියලා කියන්නේ අපි heat එකක් දුන්නොත් එimhe හැම particle එකේම මොකද වෙන්නේ? Amplitude එක වැඩි වෙනවා. So as a result of that, amplitude will be contributed to the final length of the rod put. And so if there are more number of particles, that means final length will be further increases. And particles ගන්න වැඩි කියලා කියන්නේ initial material එකේ particles ගන්න වැඩි කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් expansion එක වැඩි කියලා. expansion එක වැඩි. මොකද හැම particle එකක්ම ඔය කියන heat එක absorb කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි heat එක දුන්නාට පස්සේ මොකක් හරි temperature difference එකක් දුන්නාට පස්සේ temperature difference එක පුදි හැම particle එකකටම හම්බ වෙනවා. හරි. දැන් heat energy කියලා කියන්නේ temperature difference එකක් කියලා අපි කියවනේ. දැන් හිතන්නකො අපි temperature difference එකක් දුන්නා කියලා. අපි දුන්න temperature difference එක Celsius 10. Celsius 10ක temperature difference එකක් දුන්නොත් එහෙම මෙයාගේ temperature එක Celsius 10කින් වෙනස් වෙනවා. මෙයාගෙත් වෙනස් වෙනවා. මෙයාගෙත් වෙනස් වෙනවා. මෙයාගෙත් වෙනස් වෙනවා. හැමෝගෙම වෙනස් වෙනවා. එතකොට හැමෝම එකම විදිහට amplitudes වැඩි කරනවා. එක්කෙනෙක් වැඩි කරන්නේ amplitudes එක 1 cm නම් එක්කෙනෙක් වැඩි කරන්නේ amplitudes එක 1 cm නම් ඒ වගේ 10 දෙනෙක් හිටියොත් 10 cm වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ 100ක් හිටියොත් 100 cm වැඩි වෙනවා. අන්න ඒ වගේ. හරි. ඒක නිසා අපි හැම particle එකක්ම එකම temperature difference එකට මම පත් කරොත් පුතේ ඒ හැම එක්කෙනෙක්ගෙන්ම එන amplitude change එක add වෙනවා final length එකට. ඒක තේරෙනවා නේද පුස්ස? පැහැදිලිද පුස්ස? Therefore, expansion depends on number of particles. Number of particles, again, we cannot determine that thing. We cannot count that one. But we know one thing. Number of particles depend on the initial length. It depends on the initial length. Because if the initial length increases, the number of particles will be increased. Therefore, it's depend on initial length. It depends on initial length L.
තේරෙනවද පුස්සන්? Initial length එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ number of particles ගන්න වැඩි වෙනවා. මේ තේරෙනවද වැඩි පුස්සන්? ලැබ්ඩා. අය ගියා දෙන්නද? ලෙසන් තේරෙනවද නැද්ද? හරිද? මම කරේ ක්වෙස්චන් එක තමයි අහන්නේ. ඊළඟ ලැබ්ඩා. Today, this expansion finally depend on the material. Material. Because material to material intermolecular strength of bonds will be changed. Material to material that varies to be. And therefore, if there's a very huge intermolecular bonds, it is very hard to change the vibrations. If there is very loose bonds between two intermolecular atoms, we can easily change the vibration. We can easily change the vibrations. Therefore, the expansion depends on material. The other thing is some material can conduct heat very well, but some material cannot conduct heat. Therefore, if we give heat from this side, that heat will be distributed to each and every material very easily. But in some cases, today, if we give heat from this side, that heat will not be distributed to all the materials. Therefore, in such cases, we cannot obtain a huge expansion. තේරෙනවද? අපි මෙතන හිතන්නකො මේ ලී කෑල්ලක් තිබ්බ කියලා. ලී කෑල්ල සාමාන්‍ය අපි දන්නවා හොඳ කන්ඩක්ටිව් මැටීරියල් එකක් නෙමෙයි පිටි. එතකොට ලී කෑල්ලක් මෙතනින්ම රත් කරොත් එයා මේ අතන මෙතන රත් කරොත් මේ හැම පාටිකල් එකම පුතේ එකම ටෙම්පරේචර් එකකට පත් වෙන්නේ නැහැ. හරි? මේ පැත්තේ ටෙම්පරේචර් පොඩ්ඩක් වැඩි වෙයි මේ පැත්තට ගියාම ටෙම්පරේචර් අඩුයි. ඒ නිසා හැමෝම එක්ස්පෑන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ එක විදිහට. පාටිකල් එකම විදිහට මේ මොකද්ද ඇම්ප්ලිටියුඩ්ස් වැඩි කරගන්නේ නේ. Therefore, as a result of that, we cannot get a huge expansion in such kind of materials. But if we consider about metal, metals are very good conductors. So if we give heat from this side, that temperature difference will be distributed throughout the material very quickly. That means all the particles can get the temperature difference very quickly. Therefore, all of them will be changed their amplitudes. So as a result of that, we can obtain a huge expansion in metals. But we cannot obtain such kind of expansion in wood or some non-conductive materials. Is that clear? තේරුණා පුස්සම. එහෙනම් material to material පුතේ මේක වෙනස් වෙනවා. Material to material වෙනස් වෙනවා. ඒක තේරුණා පුස්සම. Okay. මේ සේන හොටික දාගෙන ටක් ගාලා ඉන්න.
And okay. And shall I list? All right. So now we can determine an expression or an equation for linear expansion. Okay. And look at this one. Suppose this is the initial length, temperature theta 1. Suppose now temperature increases up to theta 2. So as a result of that, this rod, the length of this rod is the length of the rod increases up to L2. L2. So today this is the initial length, so this is the expanded length. This is the expanded length. Therefore, this is called the expansion. So this is called linear expansion. This is called linear expansion. So you know this linear expansion delta L depends on temperature difference. Temperature difference, you know that thing. Temperature difference. So that is a measurable thing. That is a measurable thing. The other thing is delta L depends on initial length L1. Those two are measurable things. But we cannot measure the type of material, no? Therefore, as I mentioned earlier, in such cases, we can keep that factor and we can use these two relationships to derive an equation. Therefore, delta L depends on the multiplication of both two L1 delta theta. Now this is a relationship, but now after that I can convert this relationship into an equation. Okay. So when it converting into an equation, then there will be a constant. Okay. Delta L is equal L1. That constant is represented by alpha delta theta. So this is the constant. This is the proportionally constant. This proportionally constant should depend on the third factor, which is material. Therefore, this alpha is a constant for material. Material to material, this will be changed. Is that clear? තේරුණා තුස්සන්. මේක තේරුණා තුස්සන්. මේ ඩිරයිව් කරපු විදිය තේරුණා තුස්සන්. මේ විදිහට අපි ගොඩක් කරලා තියෙනවා. තේරුණා තුස්සන්. Okay. This alpha is called as linear expansivity or coefficient of linear expansion. Alpha is called
or coefficient expansion. So alpha depends on material होते. Alpha depends on material. Alpha depends on material. හරි අපි බලමු ඕනනම් alpha ගේ unit එක මොකක්ද කියලා. බලන්න unit of alpha. So linear expansion here, linear expansion put this is expansion. No? Therefore, expansion is a length put. Therefore, this side is meter. L1 that is a length is meter. Alpha delta theta is a temperature. Temperature difference normally we measure it by Kelvin. Meter to meter becomes a lot. Therefore, alpha is equal K minus 1. Therefore, unit of alpha is equal per Kelvin. Per Kelvin, nothing per Celsius square command out. This is the SI unit. This is the SI unit. SI. Per Celsius square මේකම තමයි එන්නේ. නමුත් මේ SI unit එක වශයෙන් ගන්න Kelvin. මේ derivation එක තේරෙනවා තුස්සන්. මේ derivation එක තේරෙනවා තුස්සන් නම්. Okay, පුතේ මේකෙම තව derivation එකක් තියෙනවා බලන්න. මේ delta L is equal L2 minus L1 පුතේ. Delta L is equal L2 minus L1. Therefore, delta L is equal L2 minus L1. Therefore, I can replace the thing here. Therefore, L2 minus L1 is equal L1 alpha delta theta. Therefore, I can bring that L1 up to here. Therefore, L2 means, so this is the final length put it. Here, this is expansion. This is expansion put it. This is expansion. Here, the final length. L2 is equal L1 in 1 plus alpha delta theta. Here, the final length. The initial length. So the difference between these two, so this is, this equation represents the expansion. This is expansion. Expansion. This equation represents the final length. Okay. Main derivations take the non pusan taggan. Oh. Okay. Tagga
බලන්න පුතේ. I have sent an assignment පුතේ. Take the question number 8. Question number 8 of the assignment. Question number 8. අමාරු question එකකින් පටන් ගන්නෙ. දැන් අමාරු නැහැ. හිතන්න තියෙනවා. හිතන් දෙන question එකකින් පටන් ගන්නෙ. Question number 8 ගන්න බලන්න. Question number 8 ටක් ගන්න.
හදමු කට්ටිය ප්‍රශ්න. හරිද? Okay, very good. Okay, Rasit, very good. බලන්න. Two brass and iron rods are attached to a wall as shown in the figure. What should be the length of the two rods at room temperature so that the distance between the rod is 1 meter at any temperature? Assume the linear expansion of brass and iron are 1.8 and 1.2. Brass and iron. So there are two rods. One is brass rod, other one is iron rod. At room temperature, this is brass, this is iron. Are we ready? One point eight, 1.2. This is 1.8. (1.2) into 10 to the power minus 1. How many alpha 1 kilogram? Alpha 2. Suppose now this is the room temperature. So at any temperature, the distance between them should be 1 meter. Suppose this length, initial length, the length at room temperature of brass is L. So the iron rod should have a length of 1, sorry, L point L plus 1. L plus 1. Then අපි ඕනම temperature අපි මෙයාගේ equation එක ලියමු. ඕනම temperature equation එක ලියමු. Suppose now temperature difference is delta theta. Delta theta temperature difference එක ගන්නකො. So if sorry delta එක ගත්තොත් එහෙම මම ගන්න බලන එකට L2 තමයි length එක L2 කියලා ගත්තොත් L2 should be L into 1 plus alpha 1 delta theta. Alpha 1 delta theta कितना वाले हैं? Brass के अंतिम length should be equal L into initial length into 1 plus alpha 1 delta theta. Then බලන්න මේක හිතන්න ඕන විදියක් තියෙනවා. දැන් අපිට එකපාරට හිතන්න පුළුවන් දැන් මේ brass එකේ ඇත්තටම coefficient of expansion of the expansivity වැඩි. ඒ කියන්නේ එයා expand වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා වැඩි. හරිද? එහෙම වුණොත් එහෙම මෙයා මුලින් මෙයාගේ length එක වැඩි වුණොත් එහෙම වෙන්නේ මොකද? මෙයා තව expand වෙනවා. එතකොට අනිවාර්යයෙන් මේ දෙන්න අතර difference එක එන්නේ වැඩි වෙන නිසා අඩු වෙන්නේ නැහැ. වැඩි වෙන නිසා අඩු වෙන්නේ. හරි? ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් brass එකේ length එක වැඩි වෙන හරියන්නේ නැහැ කියලා තේරෙන්න ඕනේ. brass එකේ length එක වැඩි වුණොත් ඌ දිගටම වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ එතනින් එහාට එයාගේ වැඩි වීම වැඩි. මොකද alpha වැඩි යන්නේ. හරි? එහෙනම් මේ iron rod එකේ length එක වැඩි වෙනවා. අරයාගේ alpha වැඩි වුණාට iron rod එකේ initial length එක වැඩි කියලා කියන්නේ ආයෙ පාරක් expansion එක සමානයි නේ පුතේ. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ මෙයාගේ alpha වැඩි වෙලා තියෙනවා යම් කිසි මේ අර 1.5 ප්‍රමාණයෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරි? දැන් එතකොට එහෙනම් මෙයාගේ length එකත් initial length එකත් අර වගේ 1.5 ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙන්න ඕන. හරි? ඒ කියන්නේ මෙයා වගේ 1.5 times පුතේ මෙයාගේ alpha. මෙයා වගේ 1.5 times තමයි alpha. හරිද? එතකොට මේ තියෙන gap එක එහෙම්මම තියාගන්න මේ initial length එක මෙයා වගේ 1.5 times වෙන්න ඕන. ඒක තේරෙනවද උස්සේ? Expansion should be equal to
එක්ස්පෑන්ෂන් එක වෙනස් වුණොත් මේ 1 මීටර වෙනස් වෙන්නේ. මෙයාගේ එක්ස්පෑන්ෂන් එකයි මෙයාගේ එක්ස්පෑන්ෂන් එකයි වෙනස් වුණොත් මේ 1 මීටර වෙනස් වෙන්නේ. පැහැදිලිද? වෙනස් නොවෙන්න නම් මෙයාගේ එක්ස්පෑන්ෂන් එකයි මෙයාගේ එක්ස්පෑන්ෂන් එකයි ඉක්වල් වෙන්න එපා. ඒක පැහැදිලිද? ඒක තේරුණාද උස්සේ? හරියන්නේ? Therefore, expansion of brass should be equal to expansion of iron to keep the distance at 1 meter. දැන් බලන්න පුතේ brass වල initial length එක L expansion එක කීයද 1.8 into 10 to the power minus 5 and delta theta කියන එක කොහොමද දෙන්නටම එකයි that should be equal මෙයාගේ initial length එක L plus 1 to C L plus 1 expansion එක 1.2 into 10 to the power minus 5 මේක තේරුණා නේද පුස්ස මම මේ ගත්ත පොයින්ට් එක තේරුණා පුස්ස හරි මේකයි බලන්න මේ E expansion එක 1.5 times වැඩි මේක හරි එහෙනම් මුගේ length එක 1.5 times වැඩි වෙන්න ඕන එච්චරයි initial length එක 1.5 times වැඩි වෙන්න ඕන එච්චරයි එහෙනම් මේක cancel out වෙනවා මුගේ මේක cancel out වෙනවා මේක 3යි මේක 2යි එහෙනම් මෙතනින් එනවා පුතේ L equal 2 meters. L equal 2 meters. Therefore, L plus 1 should be equal to 2. මේ තේරෙන්න තුස්ස. මේ ගත්ත එක තේරෙන්න තුස්ස. අමාරු නෑ හිතන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරිද? තේරෙනවද තුස්ස මේ? ඔව්. Okay. ලියගන්න. Okay. Where are topic? Applications of linear expansion. Applications of linear expansion. Number one. Number one.
So those are some mathematical applications. Some theoretical applications can be mah. Maya kata karna. The moment we can kata karna mathematical applications share kena. More applications वलटे in the पूरा mathematical applications share kena. हम भी kata karna. ताब लेंगे अभी. और theoretical applications करते होते हैं हम जानना है. अभी नवाटा करते होते हैं वो अभी light fast करते होते हैं मेवा कि length के वैल्यू वेला product हुए के वैल्यू वेला थे. රෑ වෙලා ගත්තොත් එහෙම එහෙම වෙලක් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔය අපි දන්නවා ඔය රේල්වේ ට්‍රැක්ස් ගත්තොත් එහෙම ඒ අතර අපි ගැප්ස් තියෙනවා. සම්පූර්ණ මේ එක්ස්පැන්ෂන් මොකක්ද තනි කරම අපි මේ තනි ලයින් එක ගන්න තනි ට්‍රැක් එක ගන්න ඒවා කඩ කඩ ගන්න. ඒවා කඩ කඩ ගන්නේ මේ වගේ පොඩි රෝඩ්ස් තමයි අරගන්නේ පුතේ. ඒව අතරත් මේ වගේ expansion වෙන්නේ ඉඩක් තියලා තමයි railway track එක අපි set කරන්නේ. ඒ වගේම අපි ඔය අපි construction field එක ගත්තොත් එහෙම ඒකේ අපි සාමාන්‍ය slabs එකම දානකොට තියෙන expansion joints කියලා තියෙනවා. expansion joints කියන්නේ සාමාන්‍ය ලොකු slab එකක් එහෙම දානකොට අපි ඒ slab එක මැත්තේ පුතේ මේ වගේ ඔය වගේම මේකක් ඉතුරු කරනවා. සාමාන්‍ය රිජ් ෆෝම් හරි මොනවා හරි දාලා ඒකට අපි එක්ස්පැන්ෂන් ජොයින්ට් එකක් හදනවා. එතකොට එතන මේ අර එක්ස්පැන්ෂන් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නැත්නම් මේ ස්ලැබ් එක උගුරන. හරි ඒ වගේ එක්ස්පැන්ෂන් ජොයින්ට්ස් අපි හදනවා. දැන් ඒ වගේ තැන් ගොඩක් තියෙනවා. මම ඒක පස්සේ කියන්නම්. ඒවා සාමාන්‍ය theoretical applications. හරි. මම මුලින් කියන්නම් අපි mathematical applications. Okay. Number one, application number one. Change in period of oscillation. Change in period of oscillation. Change in period of oscillation in a simple pendulum. Change in period of oscillation. Change in period of oscillation of a simple pendulum. Of a simple pendulum. Suppose the simple pendulum is made out of a metal rod. I mean, also, but so you know, if this length is L, T is equal to 5 square L over G. And L over G then what are the temperature variable? If temperature increases, definitely this length can be increased. This length can be increased. Therefore, we can calculate the initial and final oscillation period. Oscillation period. Suppose this is the initial oscillation today. U1 is equal to 5 to square root L log G. Suppose temperature is increased by theta amount. Suppose the temperature is increased by theta. So then the final length should be equal to initial length alpha theta. Sorry, initial length 1 plus alpha. This is the final length. The final length is equal to initial length into 1 plus alpha theta. Therefore, new period of oscillation should be equal to 5 into here L
1 plus alpha theta divided by G. Divided by G. Okay. Therefore, I can rewrite that thing here. 25 square root L over G what memory into square root 1 plus alpha. The square root 1 plus alpha theta. Therefore, T2 is equal to make up T1 make out the T1 into square root 1 plus alpha theta case. So this is the relationship between initial and final period of oscillations. තේරුණා තුස්සන්නේ පුංචිද? පැහැදිලිද? correct. අය කතා කරනවද? බලන්න. මම දන්නවා period of oscillation පුතේ. Period of oscillation is equal to y square root L over G. This is the initial length. So if we increase the temperature by theta amount, the final length is L2 පුතේ. L2 should be equal L1 into 1 plus alpha theta. 1 plus alpha theta. Therefore, this is the final length. Final length is that. Make when temperature, sorry, this is the initial position. So the final position is at here. Now this is L2. So L2 is equal L into 1 plus alpha theta. Then my L2 I can rewrite new period of oscillation that is equal to 5 L2 means this one. L2 means I got clear the one. T2 is equal to 5 square root L2 over G. L2 over G. Therefore, L2 over G. Therefore, T2 is equal to 5. Instead of L2, I can write L into 1 plus alpha theta over G. Okay, L over G. Then I can separate these two. Where make a square root L over G, square root L over G into square root 1 plus alpha theta. Therefore, this part is equal to again T1 initial T1 initial period of oscillation. Therefore, T2 is equal T1 into 1 plus alpha theta. තේරුණාද පුස්සන්නේ? Okay, ටක් ගාලා යන්න.
Hello. The second one, the second application, bimetallic strip. Bimetallic strip. Bimetallic strips. මේක නම් ඔයාලා කල්ලා කරලා කළා කියන්නේ අහලා. හරි නේද? Bimetallic strip. Bimetallic strips. Actually, if you consider bimetallic strips, they have very variety of applications. There are a lot of applications in bimetallic strip. Applications of bimetallic strips. Bimetallic strips के applications මොනවද තියෙන්නේ? දාන්න application. iron එකනේ. iron එක අපිට පැත්තට තේම automatically iron එක on off වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඕන iron එක ගත්තොත් එක දිගටවත් වෙන්නේ off වෙනවා. ඒ off වෙන තියෙන්නේ bimetallic strip එකක්. මොකද ඒක රත් වෙනකොට ඒ strip එක උගලා circuit එක open circuit වෙනවා. එන්න ඒකත් එක්ක මේ current එක යන්නේ නැහැ. ආයි පාරක් cool down වෙනවා. cool down වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ආයි පාරක් ඒ කියන්නේ මේ හරි temperature ආවට පස්සේ ආයි අරය පරණ length එකට වෙනවා. පරණ length එකට ආවට පස්සේ ආයසරයක් එයා circuit එක touch කරනවා. circuit එක touch කරපු ගමන් ආයි පාරක් current එක ගිහලා ආයි පාරක් රත් වෙනවා. ඔක තමයි වෙන්නේ. හරි. ඒ වගේ strip එක ඒදී ඔය වගේ ඉතින් ගොඩක් තියෙනවා. Yes. Yes, Putavati. Thermal switches. Very good. ඒක පොඩක් ඔන්න සර්ච් කරලා තියාගන්න ඕගොල්ලෝ මේ අර එක්ස්ට්‍රා නොලෙජ් එකට හොඳයි. මොකද සමහර වගේ ක්වෙස්චන් එකක ඇප්ලිකේෂන් එකක් කරගෙන ප්‍රශ්න එකක් කෙලපු. හරි. So in bimetallic strip, there are two metal actually strips. Two metal strips. Two metal strips. Put up on the curve. So linear expansivity or coefficient of linear expansion of this system is alpha 1 here alpha 2. And suppose alpha 1 is higher than alpha 2. Alpha 1 is higher than alpha 2. So you know linear expansion, you know initial length of both the strips are same. Initial length of both strips are same. If you heat up both the strips,
definitely both of them will be converted into the same temperature. Therefore, delta theta also same. L is simple. Initial lengths are equal. Temperature difference of both the strips are equal. The only difference is alpha. Alpha. So you know, expansion, linear expansion depends on alpha. Linear expansion depends on alpha. Therefore, when alpha increases, that means expansion increases. Not only expansion, Putit. Normally, may we call it as expansion because normally there is a temperature increment, Putit. But there may be the other side. That means contractions. If we decrease the temperature, it will be a contraction. So if alpha increases means not only expansion, but also contractions should be increased. When alpha increases, expansion increases when P increases. And also contraction increases when temperature increases. ඒක තේරුණා නේද? ඒක තේරුණා නේද? alpha වැඩි කියලා කියන්නේ temperature එක වැඩි කරනකොට expansion එක අනිත් එකට වඩා වැඩි. ඒ වගේම temperature එක අඩු කරනකොට එයාගේ contraction එක වැඩි වෙනවා. තේරුණා නේද? පැහැදිලි නේද? ඒක මොකක්ද පැහැදිලි කරලා Okay. Suppose if we increase temperature, if we increase temperature, what will happen? What will happen? If we increase temperature, the length of upper part is increased. Actually, is increased than the bottom part of it. මේ උඩ තියෙන part එකේ length එක වැඩිපුර වැඩි වෙනවා. මෙයාට අපිට. හරි. වැඩිපුර වැඩි වෙනවා පල්හැක් යනකොට. එතකොට මොකද වෙන්නේ? Definitely this should be curved like this. මෙන්න මේ විදිහට curve වෙනවා. ඔය විදිහට curve වෙනවා. අයිති මේ දෙන ඇල්ලලා ඉන්නේ. මෙයා වැඩි වෙනකොට මෙයා යන්න බලනවා. යන්න දෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේක මේ පැත්තට එහෙම curve වෙනවා. හරි කොහොමද curve වෙනවා. මේක මම mathematically පෙන්නන්නත් පුළුවන්. හරි. වාදනන පුතේ S equal R theta equation මේක ගත්තොත් එහෙම ආන්න මේ එකම theta නේ තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන length එකට වඩා මෙතන තියෙන length එක වැඩි. ඒ කියන්නේ මේ S වැඩි. Definitely the arc length of hatch part should be higher.
මෙතන තියෙන length එකට වඩා මෙතන තියෙන length එක හරි. Suppose this is length එකයි. එතකොට මේ part එක වැඩි කියලා අපිට පේනවා. Is that clear? තේරෙනවද පුස්සන්නේ? ඒක තේරෙනවද පුස්සන්නේ? Okay. Then this one. Temperature decreasing. When temperature decreasing or decreases, or if we decrease the temperature, if we decrease the temperature to 3, this part should be contracted. මෙයා වැඩිපුර කොට වෙනවා. මෙයා හැබැයි දිග. එතකොට bottom එක කියන දිගයි උඩ එක කියන දිග අඩුයි. Therefore this curved shape should be curved like this. අනිත් පැත්තෙන්. මේක දැන් දක්කන්නේ. මෙයාගේ දිග හරියට. Is that clear? තේරෙන පුස්සන්නේ? Okay, මේක ඩක්කලා දාන්න.
Hello. There are the next topic. Next topic. Erasing linear scales. Erasing linear scales. Erasing linear scales. Today, if we consider about metal rulers, today, actually metals are very good conductors. No? Therefore, when increasing temperature or decreasing temperature, they can be expanded or contracted. So as a result of that, their readings may not be accurate. Okay. So according to temperature, the readings may vary. Okay. Because they can be expanded or they can be contracted. තේරුණාද ප්‍රශ්නේ? මෙටල් ගොඩක් වෙලාවට අපිට හම්බ වෙනවා මෙටල් රූලර්ස් තියෙනවා. ඒ මෙටල් රූලර්ස් වල ප්‍රශ්න තියෙනවා. හරි. Suppose එකක් හරිද? Suppose this is the actual rule. Actual ruler means ideal ruler without any error. Suppose this is at room temperature now. And so when temperature increasing, what will happen? The length of ruler increases. Suppose this is theta 1, that is higher than theta.
So this is theta 2 පුතේ. It is lower than theta. Suppose this is suppose this is 1 and this is 2. Centimeter දෙකක් තියෙනවා. So if we consider about a rod, if we consider about a rod with which has 1 centimeter length, පුතේ, now that rod should be shorter than 1 centimeter. No? Therefore, now 1 should be here. ඒක තේරෙනවද උස්සන්? මම මෙතන 1 centimeter rod එකක් හිතුවොත් එහෙම temperature decrease වෙනකොට ඒක short වෙන්න ඕනේ. Short වෙනවා. Therefore, now 1 should be here. 2 should be somewhere here. 2 should be somewhere here. Is that clear? ඒක තේරෙනවද උස්සන්? ඒක තේරෙනවද උස්සන්? මේක short වෙනවා. පැහැදිලිද උස්සන්? So if we consider about 1 centimeter rod, පුතේ, when increasing temperature, its length should be increased. Its length should be increased. Therefore, now 1 should be somewhere here. And 2 should be somewhere here. 2 should be somewhere here. ඉස්සරහට තියෙනවා මේ දෙක. ඒක තේරෙනවද උස්සන්? ඒක තේරෙනවද උස්සන්? So you know, so this is the expansion. This amount is equal to expansion. Therefore, expansion is equal initial length alpha delta beta. And so if initial length is 1, if initial length is 1, if L is equal 1, delta L should be alpha theta. Delta L should be alpha theta. Therefore, this amount should be to the alpha theta. Likewise, this amount is alpha theta. And negative alpha theta alpha theta very good. So if initial length is 2, පුතේ, expansion should be 2 times alpha theta. 2 times alpha theta. And therefore, this expansion should be 2 times alpha theta. One theta කියලා ගත්ත temperature difference එක. තේරුණාද උස්සන්? Therefore, this expansion should be 2 times alpha theta. පැහැදිලිද උස්සන්?
එහෙනම් බලන්න මෙහෙමනේ. දැන් correct scale එක සෙන්ටිමීටර් 1යි නම් දැන් අපිට පෙන්නන්නේ පුතේ සෙන්ටිමීටර් 1ට වඩා අඩු එකක් නේද මෙතන පෙන්නන්නේ. නේ? සෙන්ටිමීටර් 1ට වඩා අඩු එකක් තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. So when temperature increases, the reading should be reading is a lesser value. නේ? ඒකට වඩා අඩුයි නේ. මෙතන බිංදුව එක ඇතර එකක් තමයි පෙන්නන්නේ. Therefore, you have to add this part, this much of value to get the correct reading. Yeah. So if the correct reading is centimeter 1, and when the temperature increases by theta, that amount will be decreased by delta theta value. Therefore, you have to add this amount to get the correct. Remember, කලින් එක තිබ්බෙක් කෙනා දැන් ඉන්නේ එකට වඩා අඩුවේ. ඒක නිසා හරි correct reading එක ගන්නකොට alpha d ප්‍රමාණය එකතු කරන්න. පැහැදිලිද? කලින් දෙක තිබ්බෙක් කෙනා දැන් ඉන්නේ මෙතන. එහෙනම් මේ දෙක ගන්නම් වාට මේ දෙකට එකතු කරන්න ඕනි 2 times alpha theta කියන්නේ. දෙක කියන්නේ මේ reading එක එකතු කරන්න ඕනේ alpha theta කියන්නේ. හරිද? එතන මේක reading 1. මේ reading 2. එහෙනම් reading 1 එකට alpha theta එකතු කරන්න. එතන මේක දැන් මෙතන ඉන්නේ කෙනාගේ මේක තමයි අපිට දැන් reading 1 එක. මේක තමයි reading 2. Therefore, when increasing temperature, correct reading should be R1 plus alpha theta. Therefore, correct reading should be R1 plus alpha theta. ඒක තේරුණා අතුස්සන්. Correct reading එක R1 plus alpha theta. ඒක තේරුණා අතුස්සන්. පැහැදිලි අතුස්සන්. correct feeding එක බලන්නේ correct feeding එක නමුත් දැන් එකට වඩා වැඩිපුර පෙන්වනවා නේ. එක තියෙන්නේ මෙතන දැන් එකට වඩා වැඩිපුර පෙන්වනවා alpha theta ප්‍රමාණය. එහෙනම් correct feeding එක ගන්න නම් R1 ගෙන් මම alpha theta අඩු කරන්නේ. R1 ගෙන් alpha theta අඩු කරන්නේ. මේ correct feeding එක දෙක ඒ වගේ temperature අඩු කරොත් එහෙම reading එක දෙකට වඩා වැඩි වෙනවා. එතකොට හද reading එක ගන්න මේ දෙකෙන් මේ sorry R2 ගෙන් reading එකෙන් මෙන්න මේ 2 times alpha theta අඩු කරන්නේ. තේරුණා නම් අතුස්සන්නේ. ඒක තේරුණා අතුස්ස. Therefore, when temperature increases, reading decreases. When temperature decreases, reading increases. Therefore, correct reading is equal reading plus expansion. මෙතනදී therefore correct reading equal reading minus expansion. No, reading minus expansion. මේක මම මේක ලියන්න පුළුවන්. මොකක්ද reading ඔබ අඳගන්න ඉස්සෙල්ලා
මේක දාන්න. එතකොට reading when temperature increases බලන්න. මෙතන sorry මම ගත්තොත් R1 කියලා. Current reading should be R1 plus alpha theta. If it is R2, reading R2, correct reading is R2 times 2 times alpha. මේක තමයි when temperature increases. මම similar table එකක් ගන්න පුළුවන් reading when temperature decreasing correct reading. R1 correct reading R1 minus alpha theta. So it's R2. Correct reading is R2 minus 2 times alpha. Therefore, I can write this one as the formula correct reading R plus or minus alpha delta theta. Correct reading is reading plus or minus alpha theta කියලා ඔයාලා ගන්න. Sorry. Sorry, betul. Ikan plus alpha theta betul. මෙතන R1 R2 ගන්න ඕන එකෙන්ම ගන්න පුළුවන්. sorry මේක එකනේ පුතේ. මේ 1 plus correct reading එක alpha theta වෙන්නේ. හරි. මේ reading එක plus alpha theta sorry reading එක plus alpha theta වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මේ දෙකෙන් මේ reading එක අඩු කරන්න පුළුවන්. හරි. හරි. ඒ කියන්නේ correct reading එක පුතේ මේකද දැන් මේක තමයි දැන් මෙයාට පේන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් මට correct reading එක තමයි R1 නේ. correct මේ දැන් වන්නේ මේකනේ correct reading එක කියන්නේ. correct reading එකනේ R1 නේ. correct reading එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කෑම. එකෙන් මේ කෑම අඩු වෙන්නේ. ඒක එහෙනම් ගත්තොත් ඒ reading එක එකයි නම් temperature වැඩි වෙනකොට 1 plus alpha theta වෙනවා. reading එක දෙකයි නම් 2 plus 2 times alpha theta වෙනවා. එතන එකයි නම් 1 minus
alpha theta. Theta around 2 minus 2 times alpha theta. මේ කලින් ඉඳන් ඉවත් කමක් නැහැ. හරි. කලින් ඉවත් කමක් නැහැ. මේක R1 තියෙනකොට R මේ තියෙන්න ඕනේ R1 alpha theta කියලා ඉවත් කමක් නැහැ. එහෙම කමක් නැහැ මුතුවර මට. මේක හදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම දීපත් කමක් නැහැ. හැබැයි R1 ගේ වැලියු එකක් දන්නේ නැහැ. මම ඒකයි මෙතන දැම්මේ. දැන් මේක මෙහෙම දීපත් කමක් නැහැ. දැස්සක් නැහැ. මේක දැන් reading එක R1 correct reading එක R1 plus alpha theta. දැන් reading එක R2 correct reading එක R2 plus 2 times alpha theta. ඒකත් හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකත් හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම මෙතන කතා කරේ මෙතන reading එක කියන්නේ අපිට ගන්න reading එක එක වුණොත් මේ දැන් මේ ගන්න reading එකට වඩා අඩු වෙන්නේ මොකද? ගන්න reading එක එක වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා තමයි මම මෙතන ලිව්වේ. අර මම ඒක ඕන පස්සේ ලියන්න. ඕගොල්ලන් මේක එකපාරට මේ ෆිගර් එකත් එක්ක පැටලුණොත් කියලා ඕන මේකම දාගන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්නම් මේ ෆිගර් එකත් එක්ක පැටලෙන්න වෙන්න දෙනවා. මොකද්ද මේ කොරේ කියලා පැටලෙන්න දෙනවා. මෙතන R1 not R1 minus alpha theta R2 not R2 minus 2 times alpha theta එක හරියි. ඒකයි. මම ඒක අර ඉක්වේෂන් එක ගන්න කොහොමද කියලා ඊට පස්සේ දාන්න. ඊට පස්සේ දාන්න. මේක තේරෙනව නේද? මේක තේරෙනවද උස්සා? මම විතර වෙනස් කරන්න ගිහලා පැටි මේ පැටර්න් නිසා තමයි මම ආයි පාරක් මේකම ලිව්වේ. නෑ පුතේ. මේ දැන් මෙතන මේ 1 මීටර රෝඩ් එකක් තියෙනවා කියලා දන්නකො. දැන් ඔයාට 1 මීටර මෙන්න මෙයාගේ ඩිස්ටන්ස් එක මනින්න ඕන. මෙන්න මේ රෝඩ් එකේ ඩිස්ටන්ස් එක මනින්න ඕන. ඇත්තට මෙතන 1 සෙන්ටිමීටරේ ඩිස්ටන්ස් එක තියෙන්නේ. මේ රෝඩ් එකේ උස කීයද? 1 සෙන්ටිමීටර තමයි උස. මෙයා පෙන්නන්නේ 1 සෙන්ටිමීටරද? නෑ මෙයා පෙන්නන්නේ 0.9ක් වගේ තමයි මෙයා පෙන්නන්නේ.
ඒක හරියද? නෑ වැරදි. එතකොට මේ කෑල්ල එකතු වෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම තියෙන්නේ යාගේ 1 cm උස. 1 cm උසයි නම් අනිවාර්යෙන් මේ රීඩින් එක කරෙක්ට් වෙන්නේ මේ ඇල්ෆා ටික එකතු වෙන්නේ. හරිද? මෙයාගේ මේ උස ඇඩ් කරනවා නෙමෙයි මේ කරන්නේ. උස ඇඩ් කිරීමක් නෙමෙයි කරන්නේ. කරන්නේ රීඩින් එක කරෙක්ට් කිරීම. රීඩින් නෙමෙයි මේ මෙන්න මෙතන මේ රොඩ් එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ලී කෑල්ල. මේ ලී කෑල්ල ඇත්තටම උස තියෙන පුතේ. ඇත්තටම උස සෙන්ටිමීටර් එකයි. මේ ලී කෑල්ල ඇත්තටම උස සෙන්ටිමීටර් එකයි. හරි. ඒ වුණාට මෙයාට පෙන්නන්න කීයද? සෙන්ටිමීටර් එකට වඩා අඩු වෙනවා මෙයාට පෙන්නන්න. ඒක හරි. වැරදි. එතකොට මේ කෑල්ල එකතු වෙනවා. දැන් මේ ලී කොහොම මේ ලී කෑල්ල තදලා පෙන්නන්නේ? මේ ලී කෑල්ල ඇත්තම උස සෙන්ටිමීටර් එකයි. හැබැයි මෙයා පෙන්නවා එකට වඩා වැඩි අගයක්. එහෙනම් මේ කෑල්ල අඩු කරන්න. මේ කෑල්ල අඩු කරන්න. තේරුණා? මේ ටික මේකත් දාගන්න ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඕන. හරිද? මොනවද මේ මකන්න ඕනේ අර ඉක්වේෂන් එක ඩිවයිඩ් කරලා පෙන්නන්න. නැත්නම් එකපාරට මෙහෙන් ගත්තොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ. මේක තේරෙනව නේද උස්සන් පුතේ? මේක තේරෙනව නේද උස්සන්? මේ ගත්ත ප්‍රශ්නේ තේරෙනව නේද උස්සන්? හරිද ලසිත්? ලසිත්. මෙයාගේ රීඩින් මේක තමයි මේ උස්සන්නේ. මේ තමයි පුතේ මේ හිතන්නේ මේක මොකක් හරි මේ ඉදිරියට කියන මෙයාගේ ඇත්ත උස සෙන්ටිමීටර් 1යි. හැබැයි දැන් මෙයාට පෙන්නන්නේ මේ R1 කියලා රීඩින් එක තමයි පෙන්නන්නේ. ඒක R1 කියලා රීඩින් එක සෙන්ටිමීටර් එකට වඩා අඩුයි. එතකොට සෙන්ටිමීටර් 1 කරන්න නම් මම මේ අල්ෆා තීටා ප්‍රමාණය එකතු කරන්නේ. එහෙනම් රීඩින් එක R1 වුණොත් එහෙම කරෙක්ට් රීඩින් එක වෙන්නේ R1 ට අල්ෆා තීටා එකතු කරලා. හරි. මේ තේරෙනවද උස්සා? මම ආයෙත් මම මකල හදපු නිසා මේ මොකක් කරේ පැහැදිලිමත් තමක් මම ආයෙත් කියලා දෙන්නම්. තේරෙනවද උස්සා? මම හරි ඒක බලන්න. Okay. But here actually I have used R1 and R2. Those are not real values. Therefore, it is hard to derive an equation. But equation එකක් මෙතන derive කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ නිසා මම දන්න values ටිකක් දාගෙන මම මේක equation එක derive කරලා කරන්න යනවා. බලමු. මම මේක කරනවා.
දැන් බලමු අපි ඔක කොහොමද අපි මේ ඉක්වේෂන් එක ඩිරයිව් කරන්නේ. හිතන්න මෙහෙම suppose my current reading is 1 centimeter and I'm going to 1 centimeter here. Maybe 2 centimeter. Suppose my current reading is 1 centimeter. My current reading is 1 centimeter. එහෙනම් මගේ මේක ඊට වඩා වැඩි වෙන්න බෑ කලින් ස්ට්‍රක්චර් එකක් හිතලා පොඩ්ඩක්. Okay. From Kathakita. So, you know, this distance is alpha theta.
and this distance is 2 times alpha theta. 2 times alpha theta. Okay. දැන් හිතන්න. Now suppose my first reading is R1 put it. My first reading is R1. My first reading is R1, that is R1 is equal 1. And my second reading is R2, that is equal to 2 put it. Okay. Look at this one. This height is alpha theta. This height is alpha theta. So my incorrect, if my incorrect reading is 1, if R1 is equal to 1, so this is my correct scale put it. This is my correct scale. Therefore, the reading of correct scale should be 1 plus alpha theta. This should be 1 plus alpha theta. මගේ incorrect reading එක R1 වෙනකොට බලන්න correct reading එක 1 plus alpha theta වෙනවා. මේ correct reading මේ correct reading. Correct scale. මේක when theta equals. තේරෙනවද? මම correct reading එක පුතේ මේ correct reading එක දැන් එකයි. correct reading එක එකයි. R1 එකයි. එක වෙද්දී මේ බලන්න sorry incorrect reading එක. මෙයා incorrect actual reading එක වෙන්න ඕනේ 1 plus alpha theta. ඒක තේරෙනවද පුතේ? මේක නැත්තම් තේරෙනවද පුතේ? එහෙනම් බලන්න reading correct reading. While reading like when R1 is equal 1, correct reading should be 1 plus alpha theta. 1 plus alpha theta. If reading is equal to 2, this height should be 2 times alpha theta. Therefore, correct you can take the height by the correct scale. The correct scale reading is 2 plus 2 times alpha theta. Therefore, this reading is 2 plus 2 times alpha. Therefore, when the reading is equal to correct reading is 2 times 2 alpha theta. තේරුණා තුස්සන්? පැහැදිලිද තුස්සන්? තේරුණා නම් තුස්සන්. I need responses from everyone. එහෙනම් මොහොම කියවන්න එක තිබ්බොත් 1 plus alpha theta දෙක තිබ්බොත් 2 plus 2 times alpha theta. Therefore, definitely 3 තිබ්බොත් 3 times 3 alpha theta වෙනවා. So this is the error. You know error. Therefore, if reading is R, this should be R times R alpha theta. Reading is R should be R times R alpha theta. Therefore, with the correct reading should be reading into 1 plus alpha theta. 1 plus alpha theta. Actually, 1 plus or minus alpha theta. 1 plus or minus alpha theta. Minus comes when the temperature decreases. When the temperature decreases. නැත්තම් මේක අවශ්‍යත් නැහැ මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන්. 1 plus alpha delta theta. Temperature difference. Temperature difference is positive or not?
මේ final temperature වැඩිනේ පුතේ. negative වුණොත් final temperature ගන්න. එහෙම කරනවා. Correct. That is R1 plus alpha delta theta. Right. Delta theta positive theta. Temperature increasing, delta theta negative with temperature decrease. මේ තේරුණා තුස්සන්? මේ තේරුණා තුස්සන්? හරි. Solid expansion, liquid expansion ඉවර කරලා මේ gas සස් ගැන කතා කරන්න කලින් මම thermometers ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි gases වලට එන වල gases කියන පාඩම ටිකක් ලොකු පාඩමක්. අනිත් gases වලින් ඊට පස්සේ දිගටම මේක අපි අන්තිමට කතා කරන්නේ gas expansions වල. ඊට කලින් කතා කරලා කීපයක් තියෙනවා කතා කරලා තමයි gas කතා කරන්නේ. මොකද ඒ දිහා දිරපාන. හරිද?
Okay. Okay. There is special note regarding linear expansion. This special note. Note number one. Note again number one. The special features of alpha. Special features of alpha. Special features of alpha. Alpha plus. So you know alpha is equal delta L over L1 into delta theta. Therefore, alpha is equal expansion divided by initial length into temperature change. Pute, look at this one. So if you want to define alpha, normally you know how to do it. So when you are defining a physical quantity like this, most common way, of defining a physical quantity, you have to equate the denominator to 1. You have to equate the denominator to 1. Then the numerator should be equal to the left hand side. Therefore, after that you can write this one as a sentence. So look at this one. So if we equate initial length equal to 1 or temperature change equal to 1, expansion is equal to alpha. That means for a unit length of a material, sorry, if the temperature is changed by unit 1, if the temperature is changed by a unit of a unit length of a material, the expansion is defined as the coefficient of linear expansion. If the temperature is changed by unit 1, by a unit
by 1 Celsius කියලා let me can see 1 Celsius by 1 Celsius එතකොට 1 Kelvin 1 Celsius or 1 Kelvin. If the temperature is changed by 1 Celsius or 1 Kelvin of a coefficient of linear expansion. If the temperature is changed by Celsius 1 or Kelvin of a unit length of a material, the expansion of the material is called the coefficient of linear expansion or linear expansivity. Expansivity. හරි. ඒ වුණාට මතක තියාගන්න මෙයාව සබ්ජෙක්ට් කරලා මෙයාට බලපාන ෆැක්ටර්ස් එහෙම හොයන්න බෑ මම කිව්වනේ. So alpha depends on material only. Alpha depends on material. හරිද? මේක දාගන්නවා. අපිට 2 alpha depends on type of material. මොකක්ද අපි කතා කරන්නේ? ඊළඟ. Okay, normally alpha is alpha is a range of 10 to the power minus 5. Normally minus 5 minus 4. And normally, usually, the value of alpha is in 10 to the power 5 or 10 to the power 4 cancel. Right. Therefore, if we consider about alpha square or alpha cube, then it will be in the power of 10 to the power minus 10 or minus 8, or that is very, very small value. Therefore, if we consider about alpha square or alpha cube are very small value. So, when calculating, they can be neglected. අපි වෙනවා තමයි අපි කරන්නේ ඒවා අපි neglect කරනවා. Calculate කරනකොට ඒවා අපි neglect කරනවා. Usually the value of alpha is in 10 to the power 5 or 4 at the 6 වෙන powers වලින්. Therefore alpha squared or alpha cubes are very small values. So when calculating they can be neglected.
Have. Oh. Okay. Can I finish? Can I finish?
Okay, thank you. Okay, that's all about linear expansion. Literally linear expansion ඉවරයි. ඊට පස්සේ පොඩි දෙයක් තියෙන කතා කරන්නේ. ගොඩක් කාලෙ පුතේ ඊළඟ සෙෂන් එක පටන් ගන්නකොට මට 8:30 වගේ වෙයි. 8:30 වගේ වෙයි මම ඒක දක්වන්න කැමතියි. මම එහෙමවත් 8:30 වගේ වෙනකොට ලින්ක් එක ගන්නම්. ඊළඟ සෙෂන් එකට අපි මේ සෙෂන් එක වතුරින් අපි ඉවර කරනවා. ඊළඟ සෙෂන් එක එක්ස්පැන්ෂන් තමයි. මොකද්ද area expansion and volume expansion. කතා කරලා ඉවර කරන්නේ. අර දෙක ලොකු අදහස් ඉවර කරන්න ඕන නිසා මේ මොකද අපි 30 පැත්තකින් අපි solid expansion ඉවර කරන්න තමයි මම මේ try කරේ. Okay. So we have completed this session today. Then next session will be recorded separately. It will be recorded separately. Okay. Have a good day.